Assalamu alaikum jama'a. Gashi an bamu n to the power of 3 equal minus 8. Aka ce mu nemi darajar ɗin n to the power of 2 to the power of 3 divided by 1 over n to the power of 2. Abin da za mu fara yi, za mu fara neman value ɗin n. So n to the power of 3 equal minus 8. Zai zama n to the power of 3 equal minus 2 to the power of 3. Muna da wannan minus ɗin. Muka yi 2 to the power of 3 zai bamu 8. Kun gani? 2 times 2 times 2, 2 times 2, 4, 4 times 2 shine wannan 8 ɗin. Muna ganewa? Gashi power ɗin ya zama ɗaya sai mu yi equating bases ɗin. So muna da n equal minus 2 ga value ɗin n. So za mu dawo tambayan da aka mana sai mu yi substituting wannan n ɗin a cikin wannan expression ɗin. Ko? Muna da n to the power of 2 to the power of 3 over 1 over n square. Sai mu yi substituting. N ɗin shine minus 2 gashi to the power of 2 to the power of 3 divided by 1 over minus 2 to the power of 2. Substitution kawai ne a wannan ko? Sai mu yi simplifying. Minus 2 to the power of 2. Akwai wani kuskuren da ɗalibai suke yi in suka ga irin wannan tambayan. Kun ga minus 2 to the power of 2? Wannan value ɗin ba minus 2 times minus 2 ba ne. A'a, wannan ba daidai ba ne. Saboda power ɗin nan yana affecting 2 ɗin nan baya affecting minus ɗin. A lokacin da zai yi power na 2 ɗin nan zai yi affecting minus da 2 ɗin in aka sa wannan a cikin bracket. Amma tun da baya cikin bracket, to power ɗin ba zai yi affecting negative sign ɗin. Kawai 2 ɗin zai yi affecting. To wannan minus 2 to the power of 2 zai zama minus 2 times 2 kenan. Zai bamu mai minus 4. Kun ga wannan? Ya zama minus 4 sai mu sa a bracket tunda wannan ma yana cikin bracket ko? Muna da power ɗin wannan 3 divided by 1 over minus 2 square the same thing value ɗin minus 4 ko? Sai mu ci gaba da yin simplifying. Minus 4 to the power of 3 ma'ana ana nufin minus 4 times 4 minus 4 times minus 4 times minus 4. Me yasa? Saboda power ɗin nan yana wajen bracket ɗin. So wannan 3 ɗin power 3 ɗin zai affecting minus ɗin da 4 ɗin. To kun ga minus times minus plus, plus times minus zai bamu minus. Ko? 4 times 4 16, 16 times 4 zai bamu 64. A haka kun ga minus 4 in the bracket the power of 3 zai bamu minus 64 ko? Sai mu ci gaba da yin simplifying. Wannan zai zama minus 64 over denominator ɗin 1 over minus 4. Sai mu fassara wannan zai zama minus 64. Kun ga layin nan division kenan. Sai ya zama 1 over minus 4. At this point, ɗalibai suna wani kuskure. Sai su ce wai za su cire wannan minus ɗin da wannan minus ɗin zai fita. A'a ba zai yi ba saboda mai nan division muke da shi ba multiplication ba ne. In kana son ka yi haka, dole sai ka canza wannan division ɗin ya koma multiplication. Sai ya zama minus 64. Division sai ya zama multiplication. Fraction ɗin sai ya flipping. Number da ke sama zai koma kasa, na kasa ɗin zai koma sama. Muna ganewa? So wannan 1 ɗin zai koma kasa kuma minus 4 ɗin sai ya koma sama. Minus 4 ko? Kun ga value ɗin ya canza. To yanzu ya zama minus 64 times minus 4 over 1. Sai ya bada mene? Minus 64 times minus 4 divided by 1 zai bamu minus 4. Kun ga anan? Minus times minus plus ko? 64 times 4 zai bamu mai 256. So plus 256 ko mu ce 256 wannan shine amsa. Ina fatan dai mun gane wannan lissafin da na yi. In kuna da tambaya sai ku yi mun tambayan ta comment section ko? To sai mu ƙara haɗuwa wani bidiyo. Assalamu alaikum.